Hello everybody, I hope you are all well. Are you sitting comfortably? I gave you to revise until page 20, the last paragraph being late Victorian thinkers. That is the last thing that I explained at school. I'm going to read and explain page 21. As I told you, after the 1870s, we have many socialist ideas and we have a progress in the condition of the working classes, the poorer classes, until we reach the beginning of the welfare state in the 20th century. The spread of socialist ideas. The 1880s saw the rise of an organized political left. Gli anni 80 videro l'ascesa di una sinistra politica organizzata. After the foundation of the Fabian Society, dopo la fondazione della società fabianista in 1884, it was a middle-class socialist group. Si trattava di un gruppo socialista della classe media, whose members aimed at transforming Britain, i cui membri avevano lo scopo di trasformare la Gran Bretagna into a socialist state, in uno stato socialista, not through revolution, non attraverso la rivoluzione, as Marx advised, come consigliava Karl Marx, but by systematic progressive reforms, ma attraverso riforme sistematiche e progressive. In effect, it has never been a British objective to be revolutionary. Revolution by violence may not succeed. Instead, revolution by acts and by new laws is much more successful. Its early members included Sidney and Beatrice Webb, quindi i primi membri includevano Sidney e Beatrice Webb and George Bernard Shaw. George Bernard Shaw is a playwright, quindi è un commediografo. The Independent Labour Party was set up in 1893. Il partito laburista indipendente fu stabilito nel 1893. It was a non-Marxist socialist party, era un partito socialista non marxista, which attracted both male and female intellectuals, quindi che attraeva sia degli intellettuali maschi che le donne. Various socialist groups were joined by young skilled workers. Vari gruppi socialisti ebbero delle associazioni da parte di giovani lavoratori specializzati and intellectuals e intellettuali who read John Ruskin's criticism, che leggevano la critica di John Ruskin. John Ruskin was one of the most important art critics of the end of the Victorian Age. È un critico d'arte molto importante alla fine dell'epoca vittoriana. Of the greed, dell'avidità, quindi la critica di Ruskin dell'avidità, competition, della competizione, and ugliness, e della bruttezza, of industrial society, della società industriale. Patriotism, il patriottismo. In the late 19th century, nel tardo Ottocento, expressions of civic pride, espressioni di orgoglio civico and national fervor e fervore nazionalista were frequent among the British, quindi queste espressioni erano frequenti tra i britannici.
patriotism was deeply influenced by ideas. Il patriottismo era profondamente influenzato by ideas of racial superiority, da idee di superiorità razziale. Towards the end of Victoria's reign, verso la fine del regno della regina Vittoria, the British considered themselves, i britannici si consideravano, the leaders of European civilization, quindi tra i più importanti della civiltà europea. There was a belief, c'era un credere, that the races of the world, che le razze del mondo were divided, fossero divise by fundamental physical and intellectual differences, quindi fossero divise da differenze fondamentali a livello fisico e intellettuale. That some were destined to be led by others, che alcune razze dovevano essere guidate da altre. It was thus an obligation imposed by God, era quindi un obbligo imposto da Dio on the British, sui britannici che dovevano guidare tutti quanti, to spread their superior way of life, di diffondere il loro modo di vita superiore, their institutions, le loro istituzioni, law and political system, la loro legge, il loro sistema politico, on native peoples throughout the world, quindi sugli altri popoli del mondo. This attitude came to be known as jingoism, quindi questo atteggiamento venne chiamato jingoismo. Colonial power, il potere coloniale, and economic progress, e il progresso economico, made for the optimistic outlook, quindi era la base della visione ottimista of many Victorians, di molti vittoriani. Okay, I hope that my lesson is clear enough. Unfortunately, I can't send videos of more than 15 minutes, so they will all be under 15 minutes, and I will divide the rest of the program in this way. Okay? Goodbye. See you for my next video.